И всем привет! Мы продолжаем играть в GreedFall. И у нас сегодня, скорее всего, пойдет сюжет, потому что в предыдущей серии мы уже закончили с переворотом монетной стражи, закрыли задачу с Эгоном, с мятежниками, теми, кто хотел власть, в общем, сверх на голову подставить. И у нас, в принципе, этот сюжетный элемент полностью закрыт. Здесь мы ничего не добились пока что. Мы выполнили одно поручение, просто встретили этого торговца, который там по одному из поручений некий торговец, точнее, некто притворялся торговцем и грабил людей. И мы его, в общем, просто нашли, зафигарили где-то в углу, там, в подворотне, и оно засчиталось. Я даже не понял, что это сразу, что это он, но он выделялся, он был враждебен, я его убил, и закрылось поручение. Сейчас мы пойдем по сюжету. Демонический культ. Пойдем дальше расследовать это. Деревня, в которой нам особо не были рады, в которой с нами особо не разговаривали. Давайте еще шмотки присмотрим. Мы, кажется, тут хорошие шмотки какие-то находили. Но вот нам нужна выносливость, чтобы наряжаться в одежду покруче. Вот кирасу монетной стражи, я уверен, можно разогнать неистово. Мы должны поднять выносливость, поэтому ее пока не продаем. Сапоги инквизитора. Нормальные у нас сапоги. По оружию, в принципе, тоже. Куры не клюют, все хорошо. Элегантная треуголка. Вот единственное, что я не хочу менять шляпы. Мне моя шляпа более чем нравится. Вот шляпы я менять абсолютно и совершенно не хочу. У них качественное шматье. 52, 53. То есть нет смысла никакого менять им вещи. Пойдем. Можно было, конечно, сделать это из эмиссарской резиденции, но так сходим. Не так уж и далеко идти. Сейчас сразу продадим все лишнее. Топор палача. Ну да. Все вот это вот продадим, это нам все абсолютно не нужно. Элегантный короткий мушкетон. В жопу. В жопу. Фиолетовые перчаточки оставим. Их мы напялим, когда себе выносливость поднимем. Ну, неплохо, неплохо. Давайте переночуем. Можем ведь тут переночевать? На удивление, нет. Ну ладно. Блин, я могу метку? Я хотел бы выделить это задание, но у него триггеры где-то. Смотрите, в какой заднице. Вы же курсор видите? Господа. Я не могу это выделить. Ну ладно. Говорим с жителями дальше. Они нас посылают в задницу. Чё по ритуалам, пацаны? Ничего. Стоят в углу. В какой-то яме. Ну ладно. Эти с нами не разговаривают. Никто не хочет с нами общаться. Ну вот он хочет. Почему рожа в говне?
This question will seem strange to you, but do you know anything about a demon? A demon? A dark spirit, if you prefer. No. There is no such thing as dark spirits. Your question is not strange. Foolish, perhaps. What can you tell me about your rituals? Our rituals? Nothing. Nothing at all. They do not concern me. I am not a denegad. Even you should be able to tell that. Why you bother me with these questions? I am only a gatherer. Go and bother someone else. What can you tell me about the beliefs of your village? The beliefs of the village? That is a strange question for an Onol Manawi. Our beliefs are the same as those of the other clans. We believe in the earth that carries us and feeds on our dead, in the rain that quenches us, Природа, короче, друиды. in the beasts that feed us, and in those that eat us. I do not know what more I can say to you. Everyone shares these beliefs. You're different from the others. What is your role in the village? Different? Why? Well, for one, you answer me when I speak. You others, when we don't answer you, you start digging for answers everywhere else. I am a Разумно. I hunt a little. I do my part for the life of the village. Tell me about the missionaries that came here. Those who wear the symbol of the sun on their clothing. When they came, they spoke about their bright and shiny god. They told us we were wrong. Said that nature was just nature, and not to be worshipped. These men know nothing. We ignored Ну, вообще, на самом деле, логика в этом есть. То есть они поклоняются чему-то осязаемому, чему-то, что реально вот окружает нас всех, природе. А кому поклоняются эти светоносцы? Они же долбануты, они поклоняются какому-то мужику. Который давно умер. Я не слушал его последние несколько предложений. Я думал о символизме сказанного здесь. Типа я думал о том, что о логике и взаимной цепочке взаимосвязи веры в природу и претензиями вот этих вот святош, которые верят в вот этого Малеуса. Кто он там у них? В общем, всем нам знакомая история. The villagers won't even engage in conversation with me now. Perhaps you should talk to them. They may speak to you. I managed to exchange a few words with some villagers, but I admit they don't seem keen to talk. And did they tell you anything worth sharing? I know little more about their beliefs. They worship nature and do not intend to change. It is certainly different from the luminous faith, but it's hardly demonic worship. Yet, there's something strange about this village. One of the villagers that spoke with me seemed truly worried. On edge, even. I think I know of whom you speak. A man always looking over his shoulder. He often sneaks out of the village like a thief. I attempted to follow him, but he always eludes me. I tried to get into his hut to see if he was hiding anything. But someone was always there. Then we should give it a try. Perhaps we'll fare better. This fellow did not seem very honest to me. If he's hiding something from us, perhaps we can find out what it is by searching his house. He doesn't look inclined to let us in. We'll have to distract him. I wonder if that eccentric young lady could help us. She seems to like you. Or, of course, we could create a diversion by breaking some of these pots. I can pretend to be clumsy, but we'll have to work fast and if... Do you want something? Might I ask you a few questions about the villagers? More questions? You really like this game. You really do. If we could avoid the... Very well. But be brief then, because it is not good fun. What can you tell me about that man down there? I spoke to him and he seemed... nervous. Don't hold it against him.
The people of the light have already questioned us. That makes him distrustful. He is a man of few words, but he is devoted to the village and listens to the Dene god with great attention. He is a gatherer, but everyone knows he wants to become the next Voglendijk, the next servant of Dene god. Where does this man live? Down there. His dwelling is right in front of my own. I would like to take a look inside. What? Why would you want to do that? It is his home. You have nothing to do there if you are not invited. I really must go inside. I need to clarify something. If you can help us. Убедительно. Child, I understand you might be shocked by this request, but have no fear. We have no intention of taking or destroying anything. We would just like to put to rest a few rumors. You are one of them, aren't you? One of these men who shake our minds. A man of the light. Well, that's correct. I am a priest of Teleme. All of that are just words. And it is not fun. If you want my help, I want the hat of the mind shaker woman. Конечно. Very well. Без проблем. Твоя шляпа. But I cannot promise that she will accept. Пошли. Заберем. Мне даже интересно это увидеть. Давай, 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 давай. Так, шляпу на место, иначе слетит. Did you learn anything? No, nothing more. Were you able to get inside the nervous man's Тут hut? такое дело, знаешь. Anything else? This may seem a strange request, but I have something to ask. I need you to give me your hat, so that I might sneak into the house of the native. My hat? I don't see how it could possibly Нет, be все more очень discreet. серьезно. Is this some sort of joke? Давай. A woman is willing to help me in exchange for your bonnet. Go ahead and mock. It matters not. My mission takes Давай, precedence over сюда. my pride. Гони шляпу. Take it. Она снимает, а она лысая. Нет. Did you learn anything? Блин, да не хотела с тобой Anything говорить. That will be all. Давай, до свидания. Пиши письма. Так. Пойдем, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это смешно. Do you want something? Here, I present to you her hat. Сейчас на нее порчу через эту шляпу наложит. Very well. I shall distract him, but be discreet and very quick. And be respectful of what you find there. Be good. Трогать не буду, только читать. Давай, давай, давай. Toiges! What a horrible mask. How can someone wear such a thing unless they're worshipping some dark creature? I will admit that it's rather ghastly, but I'm almost certain that the warriors of this island wear these things in battle. This painting is frightening, evoking war, a massacre, a bloodbath under the likeness of a grimacing face. Вулкан. This altar is incredibly morbid. I wonder what sort of spirit could be venerated in this way. This is exactly the kind of proof we've been looking for. An evil cult, far from some naive veneration of nature and other island spirits. All these gruesome and bloody horrors leave no room for doubt. There is a demonic cult here. We should go tell Sister Ephesia. Я думаю, спешить не нужно. Давай поговорим с лидершей. Все. Так, где главное? Leave us alone, Renaixai. We have had enough of all your foolish questions.
Да не поклоняются они демонам. Ну, один-два чупалаха поклоняются. Ну и что? Может, вообще один, этот чудило. Поклоняются и поклоняются. What do you seek? Concerning this story about a cult, Enough. Enough questions. I have nothing more to say. Ну, я хотел с ними это обсудить. Они не дают мне выбора. Мне придется рассказать этой сестре. Сейчас будет возвращать, видимо, свою шляпу с боем. Зеваю. Неопределенно стоит больше спать. Ой. did you learn anything? No, nothing more. I was able to sneak into the hut of our mystery man. And what did you discover? Some troubling things. A ritual mask, a rather morbid altar, and a fresco depicting a massacre. By the Enlightened. To think these unholy things were so near. Finally, the proof we need that there's a blood-worshipping cult here. They cannot perform their heinous pagan rituals in the village, and I'm certain that it's where our nervous friend sneaks off to. I fail to find where he goes, but you have already proven more competent than I. I shall try. Hopefully he won't lead us into a trap. Thank you for your help. And good luck. We should wait until nightfall and follow him. Here we could hide and wait. We would be able to see where this sleepless boy goes during nightfall. Wake up, Greenblood. He's here. Ну. Так, он полностью игнорирует этих летучих мышей. А нам что делать? Ядовитые черти. Where could our man have gone? These strange roots are forming some kind of door. This must be where he went. My child, you are very pale, as if you just saw something terrible. Какой-то рок-концерт. For a brief moment.
I was this tree. This is truly some strange sorcery. What exactly did you see? Сжечь, наверное, дерево. I was this tree, and my branches were shaken by a storm so strongly that they hurt terribly. The heavens caught fire several times, and I felt the lightning strike and pierce me through and through. A sinister warmth took hold of my entire body in an instant, and flames began to devour me. Life left me. All was calm, and I had a taste of cinder in my mouth. In spite of this, I continued to feel. And the rain began to fall on my roots, and at the very heart of my being, I felt the sap begin to flow again. A shoot Так много не appeared было in my на darkened видосе. roots. Then the vision dissipated. I have never experienced anything like it before. Так, This stone bears the image of a storm. буря. Нужны молнии. This stone is blackened, eaten away. I think it's supposed to evoke death. The drawing on this stone represents lightning. This stone is adorned with the etching of a drop of water. The drawing on this stone makes me think of fire. On this stone, the sun is visible. On this stone, the sun is... Evidently, I shouldn't have lit this candle. Видимо, нету. Так, еще раз. This stone bears the image of a storm. Or perhaps the wind. Буря. Где ветер-то? Буря. Точнее, ветер. Молнии. Огонь. Смерть. Скорее всего. This stone is blackened. Смерть. Что это такое? This stone is adorned with the etching of a drop of water. This drawing looks like an infant. I must have lit the candles in the wrong order. Не так. Но я правильно понял This суть. stone bears the image of a storm. Буря. Молнии. Огонь. On this stone, the sun is visible. Наверное, вода. Что это такое? This stone is adorned with the... I must have lit the Вода. candles. Не оно. Я уже не помню, что он там рассказывал. Буря. Молнии. Что это такое? This stone is adorned with the etching Капли of воды a не drop of подходят. water. Огонь. The drawing on this stone resembles a symbol that must represent the earth. This stone is blackened. Смерть. Eaten. Жизнь. I must have lit the candles in the wrong order. Я правильно начал. За здравие, так сказать. Загадка Жака Фреско почти решена.
Буря. Молнии. Огонь. Evidently, I shouldn't have lit this fire. Нет, что-то я не так сделал. Еще раз. Буря. Тратил зря скилл. Молнии. Огонь. Смерть. This stone has an image of the moon. This stone has an image of the moon. Получается тогда вода. Вода и жизнь. This island really is full of surprises and mysteries. This weird puzzle actually opened the door. Quiet. Close duis, atuda yam canadedole, tadulan vrandi, alauneles agen ole vei. Closi garamam itelami olflinau ich egrem. Closi gedem dayentis olarabeni a ol slai. Fanqua sakengedem fradem adigalem. Linquid winterbus o galansani. Tugombenis gremos nigawi. Renkasie klimaderem denegau edent. Close duis, arujekt nes diri. Lois des Raman ades Gideon, Arenta. Esparnu Fradi, Damagengadan, Yadiga Ladandean. Esparnu Fradi, Dawid Gaishidon. Agesparnu Fradi, Dawid Gremosanagui. Какой-то Wi-Fi. Скайп наладили. There is no longer any doubt. The creature who was talking through this tree is a demon. In any case, Theleme's story suddenly sounds way more plausible. The Denegad who performed the ritual was the villagers. We should go talk to Deirdre. Ну давай поговорим. Какие кругаля наматывать снова? Блин, еще дальше. Сейчас разберемся. Что они тут за воду мутят? What do you seek? We found your sanctuary and assisted in one of your blood rituals. Was the apparition we witnessed the demon the priests were talking about? What is clear is these priests know nothing, and you know nothing. Ну-ка. I am not from Theleme. I cast no judgment upon your beliefs. But if you want us to help you, you need to help us understand. I doubt that you would be able to understand, but very well.
I'll attempt to help you make sense of what you witnessed. The ritual you saw is a ceremony to summon forth the strength of our warriors. Our people have always lived in harmony with nature. Our very existence revolves around her. She talks to us and takes on many faces. What you have witnessed is just one of many. Confronting the threat that the Renoixi make up, we called them for their blessing, and they appeared to us. Can we contact them? I mean, is communication possible? What you witnessed was not a discussion. But if you visit a sanctuary, you may see one of the faces, and then you will be able to talk. Pass the mountains and head to the swamps. There, if you perform the ritual, you will see them come. Though what you will hear may not be to your liking. Возможно. Ну пойдем. Блин. Теперь выйти из этого очка. Почему бы не к этому святилищу? Почему не это дерево? Столько вопросов и так мало ответов. Ну ладно, мы их обязательно услышим. Вперед. Готово. Я их даже лутать не буду, с них падает говно. С них падает их шуба, которая мне не нужна, например. Абсолютно, даже даром. И опять эти козлы. Так, всех вы работали. Тут вроде чисто. А, вон, смотри, что-то сюжетно валяется. Ну-ка. Могила странника. Поручение выполнено. Мы там не были. Но пойдем мы туда уже в следующей серии. Спасибо тем, кто смотрел. Увидимся в следующей серии. В этой мы немножко пошаманили с этим культом. И поняли, что не все так-то чисто. У нас вон Петрус хочет продолжение квеста дать. Мы это сделаем, опять же, тоже в следующей серии. Возьмем его. Что ж, всем удачи. Всем пока.